Chabwino pamene nthawi yatsapa ikuthamangira 5 minutes past 5 o'clock tikulandirena Malawi chokera zigawo zosiyanasiyana zimene mukuonera komanso mukumvera Times. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda, ndipo mulipo ena amene mutionera pa utatavu wa mchezo wa Facebook Times 360 Malawi. Titokoze kuti mwapata nthawi yonena kuti tikhale limodzi ndithu program imeneyi. Lero ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri pa 23 February chaka cha 2021 limenenso lili ndithu lachiwiri. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda, kukulandiraniso ni program ina ya Times Talk. Mkatikati mwa program imene timakhala tikupereka mpata kapena danga kwa inu Amalawi kuti muperekepo ndemanga pa nkhani zosiyanasiyana zikuluzikulu zimene zikuchitika ndithu mdziko muno, ndipo popereka ndemanga zimenezi timakupemphani chabe kuti mutitchayire lamya pa nambala ya 0998475904 0998475904 komanso timakupemphani kunena kuti mutha kutitumizira uthenga ku nambala ya 1895 ka muli pa network ya TNM angakhale network ya Airtel. Nambala yake ndi 1895 kumeneko mutha kutumiza uthenga kuti timve kuchokera kwa inu. Ndili pano kwa ola limodzi, ndipo ola limeneli la tsiku la lero amene akutipatsira program imeneyi ndi Malawi Liverpool Welcome Trust. Chachikulu chimene timafuna tikambirane Malawi tsiku la lero kwina kuti tifunanso tipereke danga kwa inu. Mwinaso ndisanafike ku chimene tikufuna tikambirane tsiku la lero nchonena kuti mkatikati mwa program ya lero tiziphatikizako ndithu chiyankhulo chathu chakuno ku Malawi, chichewa komanso kachingerezi kazilowapo ndithu patali kuti mwina tithe kufikira anthu osiyanasiyana. Koma tamvapo kufotokozera kosiyanasiyana mogwirizana ndi ka virus aka kamayambisa COVID-19. Funso nkumanena kuti nkofunikira kotani kunena kuti inu Amalawi kumene mukutionerako kamene mukutimvera muziwe zambiri zogwirizana ndi ka virus kameneka, komanso mwina azathu amene amachita nkhani za umoyo ma scientists pa chingerezi nkofunikira kwambiri motani kunena kuti aziziwa zogwirizana ndi zimenezi kunena kuti kadachokera pati kwenikweni. Komanso chaponso chedwaso pompa pamene timamva za pa chingerezi pali mawu aja amene kuti variant. Mwina mtundu osiyanasiyana mitundu yosiyanasiyana matenda amenewa a COVID-19 kapena mitundu yosiyanasiyana ya virus imene ya COVID-19 nkumanena kuti ati iyayi kakusintha iyayi ku South Africa kuli ka COVID kakasopano kuti zimene zizi ndi chani kwenikweni. Komanso zinthu ngati unena kuti tamva ponse chedwa ponena kuti Malawi mtsogoleri wa dziko lino anatilonjeza unena kuti kumalechereche mwezi uno wa February tikhale tikulandira ndithu katemera amene Malawi ayambe ndithu kugwiritsa ntchito mwezi wa March. Tikumva zakagwiridwe ka ntchito kakatemera kameneyi kosiyanasiyana. Iye mwina alibe mphamvu kwambiri kapena iye alipo wina wa mphamvu kwambiri kuti nkhani zimene zili pati kwenikweni. N'chifukwa chake Malawi Liverpool Welcome Trust ananena kuti chikhale chabwino kuti atumize nthumwi zimenezi mwina zitithandize makamaka kuyankha mafunso amenewa. Ndi mu studio muno ndili ndi Dr. Kondwane Jambo komanso Dr. Latif Ndeketa achiyambirira makusana ndakulandira ndithu program imene. Ziko mwambiri. Andeketa kanungoyamba kumana chaka chino rati papitadi nthawi ndikukumbukira kunena kuti chaka chatha tidachita nunso mwayi chifamu nkabwera ndithu kwa masabata ochulukapo nkumazakambirana ndi Amalawi nkhani zogwirizana ndi COVID-19. zoonadi nthawi imene ijayi ndi nthawi ino mwina ziusiyana motani kukumana ndi Amalawi nthawi imene ija ndikuzakumana nawo nthawi ino mogwirizana ndi nkhaniso yomwe ya COVID-19? Pano pataonadi kusintha kuti nthawi imene ijayi unali mlili ukubwera ngati woyambirira amene timati wave 1 kapena first wave. Panachitika ndithu ma cases ambiri, koma moto kuonera momwe alesoonera manambala amabwerera daily tikuona kuti ulendo uno manambala amabwera ambiri pa tsiku, komanso anthu amene atisiya nzomfesa chisoni kwambiri kumano akhano ambiri so kuposa ulendo yambiri lauja. Now getting back to Dr. Kondwane Jambo, earlier I made mention that there are several explanations that have come through regarding the origins of the COVID virus. Why is it so imperative for the public to know about the origins of the virus? It's really very important for us to know about the origins of the virus in three aspects. The first one, you have already alluded to. If we know where the virus came from, it will help ease the public mistrust on the origins of this virus, whether it was created in the lab or somebody else
did it for ill intentions. If we really understand where it came from, I think that would be helpful. Also helpful for our public health measures that we are implementing. The second point is, for a scientific point of view and also for public health, is that we want to know where the virus came from, because if that thing where the virus came from is still around, then we'll have a way of trying to stop it from recurring again from the same virus. The third point is that we also want to know where it came from, because if we understand how it got from wherever it came from to humans, then we can find ways of protecting ourselves or preventing this from happening with other similar outbreaks. You have talked about public mistrust. Alluding to this particular fact, I think it is also imperative to put into consideration that there have been misconceptions that have been, surfacing from the public regarding the origins of the virus as well. What are some of the misconceptions that you have had to live with ever since Malawi recorded the 3 first cases of COVID-19 in the country? I think on the issue of origin, I think the first one is that this was created in a lab in China. Unfortunately, this was also perpetuated by the former president of the United States, and it's like really messed up a lot of people. Until the WHO now went to China to try to investigate the origins of this virus, and from the preliminary report that they have released, it suggests that it didn't come from the lab, but it likely came from bats. But there are still investigations on that. We had the first wave of COVID-19. I remember vividly that the very first 3 cases of COVID-19 were recorded in the country on the 2nd of April, if I'm not necessarily mistaken. The country was wreaked havoc with COVID-19, considering the fact that a lot of things were actually affected in the process for a period of about 5 months. And then we experienced some sort of a break. And upon arriving in the month of December, mid-month, that's when we started, recording the second wave of attacks. The question is about the variants of the SARS. You call it SARS-CoV-2? Yes. Those are the virus. Yes, that cause COVID-19. What is there to say about the mutating effects as experienced in South Africa, of course? Thank you. So I will try to explain it in very simple terms. Viruses, like most other pathogens like bacteria, as they are replicating or as they increasing in number, they produce new versions of themselves. Okay, so that's a normal process, and it was actually anticipated. For most scientists will tell you they anticipated that the virus will mutate over time. The longer it stays in a human being and transmits between one person and another, the more it will change. So that is expected. But what happens when it's changing is sometimes it makes changes that are beneficial to the virus. So for example, it becomes more easily transmissible. So that's why you see maybe the virus cases here have actually increased. It's possible that the variants that are around now are able to transmit from one person to another much, much more quickly. And also it can also change in such a way that it makes it to be worse, so more severe, because it's a more severe disease, and it can increase the number of people that are dying from this virus. But there's also another way around it, which is sometimes as it is changing, it can have a change that is not beneficial to the virus. So it stops transmitting, and at the end of the day, it will phase out from the population. So that's what happens in terms of when we're talking about variants. So it's an expected thing from any virus. And just to add that point, I just want to remind Malawians that these viruses are living organisms, so they do mutate and they do have some level of intelligence to a point where they are able to change. So this is not just viruses, but also bacteria and also parasites. Well, a good example is the malaria parasite. Remember, as a country, we used to use sulfadoxine pyrimethamine, also known as Fancida, to treat malaria. There came a point in time when that treatment was no longer effective to cure someone from malaria, because the parasite had learned that this drug hurts me, so I have to change my ways to adapt and survive this treatment. That's when we started using lumefantrine artemether, known as La. Yeah, so all living organisms find a way to survive, whether it is by increasing their infectivity
or just increasing the way the number of people are dying from the result of the infection. So the mutation aspect of viruses is quite expected, and you have mentioned that there are several reasons that may cause the mutation process. Is there any type of research that has been done in regards to why this particular virus is mutating in this particular way, considering the reasons that you have actually put across as well? Yes, so there's a lot of research happening at the moment. And one of the things that, actually the thought at the moment is that one of the things that drove this mutation is that it was carried by a group of individuals that carried it in their body for a long time. So because you're carrying it for a long time, the virus has a big chance of trying to change. And that was one of the reasons that we think right now might have happened. But if we stop the transmission of the virus, then we reduce the chances of the virus changing. And what usually is changing is a part of the virus that it uses to attach to human cells. It's called the spike protein. So that's the part that even the vaccine will work against. So if it changes too much, that's why you see some of the vaccines, the level of how they protect somebody is reduced. It's because of that process. And tibwerere nesopano chathuchi chimene sichimachita kuti vuta kuti ikhosomolesa kwambiri takamba nkhani zogwirizana mutation ndithu mchingereza. I think kukhale kofunikira kuti amalawi mudapita alongosolerepo unene kuti tikamati mutation yogwirizana ndi akavirus kamene kuyambisa COVID-19 tikutanthauzanji kwenikweni tisanayambe kukamba zakatemera. Nimafuna kuti amalawi angomvesesa kuti tikanena kuti yapanga mutate kutanthauza kuti virus ija kapena bacteria ija kapena parasite imasintha ngati mawanga akunja ake kuti thupili lisamalizindikire kuti virus ija ndiyi, chifukwa thupili kalizindikira thupili limalipanga destroy limakaphaka virus kaja. Komano chofunika kumvesa nchonena kuti tikati mutation sikutanthauza kuti imasinthiratu. Ningopereka monga mwa example kwa zinyama tindi zinyama zina zimene zimafananako. Pali zinyama za ntchire zina ngati buffalo chimafanana ndi ng'ombe, pali gwape amafanapo ndi mbuzi. Koma tikati mutation sikutanthauza kuti gwape asanduka njoka ayi. Komano imasintha kuka virus kena komano kofananabe. Imangosintha mawanga pang'ono sikuti chonse chimasinthiratu kukhala chinyama china January, so inzo kuti treatment yake so imene yaso ikhale yosiyana ngati kasintha. Imayenera ikhale yosiyana nanga taona kuti treatment sikufanana. Nthawi zambiri treatment yake sitimayisintha chifukwa kuti tikakhala kuti chinthu chimene chili mkati kwambiri cha virus chili nchimozimozi virus vaccine ichi imazagwiraso ntchito bwinobwino. Kusintha kwa kupanga mutatiku kumapanga so affect ma drugs ndi ma vaccines okha ndi ma vaccines omwe. Chabwino ndizozo kuti pamayenera kukhala kuyeserera kumbali ya kagwiritsidwe ka ntchito ka katemera asanayambe kuperekedwa kwa anthu ochuluka. Tinene kuti akabwera katemera mdziko muno kukhale kuyeserera kwangati kumeneku kuti amalawi asanalandire komanso ngati mwina penasi pakhala kuyeserera kumeneku kuti tinene kuti amalawi akhala safe polandira katemera amene. I think kwambiri kuti amalawi ayeneka mvesese kuti kodi ma vaccine amapanga bwanji. Timapanga timati ma clinical trials. Timakhala kuyesa vaccine ameneyo. Koma tisinamuyese mwa munthu vaccine amene amayesedwa mu zinyama. Asinayesedwa mu zinyama timayeneka tipeze ka chinthu kamene kapangisa vaccine yo ndefunso lalikulu ndikumana kodi tikati vaccine ichani. Vaccine timatenga kambali kamozi kachiwalo kamozi kachinthu chimene chimayambisa matenda. Ndiye mwalongosola Dr. Jambu muja kunena kuti virus imene ndi spike protein imene lingati chida cholowera mthupi. Chida chimene chikagundana ndi mthupi amagwisa ntchito ngati chitseko kuti apa ndilowa mthupi. Ndife timangotengano chinthu chimene chijacho osatengapo virus onseyo yayi. Chifukwa mazoti ukatenga virus onseyo ndi munthu adwala. Koma timangofuna chinthu chonena kuti chikachowesa mthupimo thupi lizina kuti ichi sichamo muno ichi ni chakunja ndi tiyeneka tipange asilikali kuti tithane nayo chinthu chimene chichi. Amene ndi vaccine wina aliyense timangotenga kachinthu kang'ono kanyama pang'ono kachinthu chimene chimayambisa matenda. Nde tikapangano pone popo timayamba no timati ma clinical trials. Timayamba no kuyesa katemera ameneyo tamati pati vaccine mwa zinyama kuti chinyama chimene chichi kuchibaya vaccine kena kuchibaya no matenda amene achawo chikumwalira kapena ayi
tikaona kuti okay chabwino sichikumwalira pakupereka ma side effects anji pachinyama paja tisinabe kwa anthu zimene zimachitika ndithu kwa nthawi yaitaliko zimatha kufika even mpaka na zaka 10 tikuyesa safety ya vaccine ndithu zimafika kufika zaka 10 kenako nozikana kuti okay zizili bwino tiyenekana tipite nojani mwa anthu ndeti mayamba kuwerengesa kuti dosage imene kufunika mwa anthu nditiyo ndeti timakhani ma phase 1 phase 2 ndi phase 3 ndikuja kumapemphani sepano ozipereka kuti afuna alowe ngafufuka amene alowe nawo abwere netsopano sepano ozipereka amene amakhala magulu awiri pali ozipereka oyambilira amene tikufuna tione no safety osati kuti vaccine ikuteteza matenda iya tingofuna kuti vaccine ikupangisa matenda ena aliwonse kuti munthu akudwala akambaya amene amakhala anthu ochepa kwambiri amatha kukhala mwina anthu 20 kapena anthu 50 chifukwa sitikuyang'ana nangati vaccine ikugwira ntchito kuteteza tingoyang'ana nangati vaccine ikubweretsa mavuto ena ndesi tikufuna tatenga anthu ambirimbiri kutenga anthu 5000 tayike pa chiopsezo ndeti matenga anthu ochepa kwambiri mwina anthu 20 amene apanga volunteer kuti ndiyesenere vaccine akaona kuti okay vaccine isakuletsa mavuto ena aliwonse ndeti mabwera no phase 2 imene timati timayikulisa no namba ya anthu ija pamene tifuna tione kuti okay tabwino dosi imene ikuyeneka kumpasa munthu kuti osampasa matenda komanso kumtetezanso kwa matenda amene wawa nditiyo ama dosi amakhala osiyanasiyana ndeti kayipeza dosi yofunikirayo kuna kuti dosi yoyeneka ndiyi ndeti mayambano ma trials amene alisino amaziwa chifukwa anthu ambiri amaziwano timati phase 3 phase 3 ndi imene kumakhala anthu ambirimbiri na 5000 to 10000 people oti tikuyesa katemera ameneyo phase 3 timakhala tikucheka nangati katemerayo akugwira ntchito yake yoteteza munthu kwacha matenda ameneyo so pano pamene pakuvuta mwina nkhani ndikuonera kunena kuti akumafunsa kuti bwanji nanga zimatenga nthawi itali yonseyi katemera amene watuluka mwina chaka ndi chaka cha half ndiye tibwerere koyambirira muchimanena kuti koyambirira kuja tikamayesa muzinyama muja timatenga mwina 10 years nanga timukumbukira tinanena kuti coronavirus ndi ngati family ya ma viruses aliponso ena amene anachuluka mbuyo mutimati SARS 2009 kunalinso MERS 2002 MERS nali ku Middle East imachoka mmakamels kumagwera mwa anthu nkumadwa matenda kenako SARS 2009 anthu apasana timaona ku China anthu Korea chaku Asia kwa anthu amwalira ndithu so nthawi imene ichayo ma scientists anena kuti okay virus iyi ithawuzatipeza sulu nakeso dziko lonse lino ndi anayitenga ndikuyamba nikupanga ma stages oyambiriraja preclinical aja ndakhala kugwira ntchito zaka zonsezi kuyikonza nthawi imene ichayo kupangira kunena kuti awa ma coronaviruses ndi mafamily amakhala osiyanasiyana iyi ndi SARS-CoV imene chinali MERS-CoV ndi komano ngati momwe matengera ngati galimoto ndikupereka example timatha kukhala ndi galimoto yo engine chimozimozi koma chakunja chosiyana amene ndiye coronavirus chimozimozi kuti engine yo ya MERS-CoV ndi SARS-CoV backbone yake inali chimozimozi koma chakunjachi momwe makhalira D4D pickup ya Toyota ija ndi Fortuner engine ndi chimozimozi koma chakunja chija chibode chimakhala chosiyana ndesi zinatengeso nthawi kumanga engineer kupanga engineer nyoni engine inalipo kale ndi anangotenga engine kuna tent pange bode yogwizana ndi SARS-CoV uyuyo nchaka zatenga nthawi ing'ono mwayankha funso lina kale kwa kutsogolo ndimamvetsera mwachidi kuyembekeza kuti muyankhe funso limene nafunsa chifukwa funso langa ndilonena kuti kumakhala kuyeserera kwa katemerayo akabwera katemera mdziko muno kuyeserera kumeneko kuchitika komanso ngati kuyesererako sikuchitika Malawi tinene kuti akhale otetezeka chifukwa kumene akuchokera katemerayo ndi udzozotwa yeseredwa koma nanga Malawi kuno ngati nchifukwa chake ndafunsa morero kuyesereraku tikamapanga clinical trial amatenga anthu ma demographics osiyanasiyana amatenga anthu oyera azungu anthu aku Asia anthu aku Africa anthu aku Brazil kuti tipange represent anthu osiyanasiyana amitundu osiyanasiyana katemera kapenaso mankhwala sitimayeza muziko lina lililonse meita gwisa ntchito tinangati titero sibwezi tukhala ndi mankhwala pa dziko lapansi chifukwa sikunena kuti mankhwala tapeza nyona malungo zinake ndila
yeah, ndi tayese ku Philippines, tayese ku Zambia, tayese ku Malawi, Taita ni muhango ayese nawo, tayise ziko lonse lapansi tisanayambe kwagwiritsa ntchito. Koma timatenga kunena kuti mu clinical trial mu stadium muli anthu opanga represent ma ethnicities onse, kuti mitundu ya anthu onse. Ndengati katemera uyu anayezedwa ku South Africa, anayezedwa ku UK, anayezedwa ku Brazil, kupanga anthu osiyana-siyana, komanso kutenganso anthu azaka zosiyana-siyana, kuti tikangati kupanga represent ma uten onse, ma demographics onse anthu. Nde even katemera amene wabwera mbuyo katemera wa ana olesa kusegulisa mimba, amene ujasi kuti tinamuyezanso ku Malawi, anakuti awayeseda maiko ena timagwiritsa ntchito. Ndi akatemera onse amene timagwiritsa ntchito Malawi kuno sikuti onse ndi amene anazayesedwa Malawi asinapange approve ayi. Komano opanga approve aja amayang'ana kuti okay, katemera ali safe, okay, kamene katemera akuteteza anthu kumatenda chabwino. Anthu amene anayezedwa mu trial akupanga represent anthu onse anatagwiritsa ntchito. Moti motsatira kafukufuku amene anagwiritsidwa ntchito titionena kuti Amalawi ngotetezeka ukatemera ngamneme. Yes. Komanso poyankha funso ndi kuti sikukhala kuyesereraso akatemera amene. Anayesera kaya. Chabwino. 26 minutes past 5 o'clock ndiyo nthawi yathu pano pa ya times 0998475904 nkutheka tere kumulini mafunso ena aliwonse ogwirizana ndi nkhani imene tikambirana tsiku la lero tichitani ndithu lamya pa nambala imeneyo angakhale ndi manga tikhalebe ndithu tikulandira 0998475904. Tibwerereso kwa ino Dr. Kondwan Jambo, still talking about the vaccine. There have been mixed reactions regarding the Oxford AstraZeneca. Is that the way to put it across? Yes, AstraZeneca vaccine. How effective is this vaccine? Okay. So from what Dr. Ndegeza talked about the clinical trials. So if we look at the clinical trials that were done, the vaccine, in terms of what we call efficacy, which is a word that I think a lot of people are talking about, that means testing the vaccine in a controlled environment. And the efficacy of this vaccine is above 61%. Yeah. And if you look at other vaccines, that's good enough. Yeah. At the same time, this vaccine has now been given to millions of people as of today. It is not excellent, it is just good enough. I'll answer that, don't worry. Okay. Yes. So it's now been given to millions of people. And actually, there's even more something that you would smile about. Because in the places where it's given in lots of people, it actually shows a very high effectiveness. Yeah, over 90% effectiveness in some settings. Yeah. That tells you that this vaccine actually works in an environment that is in real life. Because in a clinical trial, it's a controlled environment. When you're talking about effectiveness, it's the other word from efficacy, but in an environment where you're giving it to real people and you're giving it to real environments. And that's in that context, the vaccine is working very well. So we expect that actually this vaccine would work very well here too. I think the fear that is in a lot of Malawians is based on the fact that the very similar vaccine I think was to be used in South Africa or was partially used in South Africa, but there is a new variant of the COVID-19 vaccine, and apparently because of the efficacy of the vaccine, it is not necessarily working, and Malawians are quite scared because of that. In regards to such type of a fear, what would you say? I think we have to put the South African study into context. Remember, Dr. Ndekita talked about in a phase 3 trial, how many people are required. He talks about thousands, 10,000, even 20,000. So look at the studies in Brazil and the UK. They were recruiting those numbers, 19,000, 15,000. The study in South Africa recruited about less than 2,000 people. 1,400. Or to be more precise. Yes, 1,480. Okay. Yes. So you can see that's a small number. That means even though the data from South Africa is suggesting that the vaccine might not work very well against the variant, there's not sufficient evidence to support that claim. That is why, if you notice, the WHO also has released a statement to say no, countries can continue using this vaccine. You should also remember what are we protecting against. For example, in Malawi, what do we really want to protect against? The biggest thing for me, and I think for a lot of people, is that we are not all of us not happy about the number of people that are dying. We want to protect against death. Yes.
we want to reduce the number of people in the hospital because our system is overwhelmed. Yeah, and what happens with this vaccine is that actually there is some evidence suggests that actually it can protect against death, can protect against severe infections, and can protect against hospitalization. So, which is good enough for Malawi at this point, and it's important because it will be an important tool for our fight against COVID. Something that has been discussed at length in Chichewa, as I was talking to Dr. Ndegeda, of course, we talked about the history of vaccines, being that we know that they take very long periods to be developed. Why is it that the COVID-19 vaccine has taken such a short period of time to be developed? In addition to what Dr. Ndegeda has talked about, in the sense that we already have prior knowledge about coronaviruses, and we've used that knowledge generously in order to develop this vaccine. Yes. There's also another important element. This vaccine would never have been this fast if people didn't work together. Because to develop a vaccine, it requires a lot of financing. It requires a lot of partnerships. And it happened that this time around, a lot of partnerships were made, a lot of funds were put together, and a lot of heads were banged together to produce this vaccine. So that's in addition to what we already had regarding coronaviruses. And at the same time, when you have a disease that's spreading very fast, testing a vaccine is actually much easier, because you reach what we call endpoints, which is the number of cases that are happening very fast. So that helps the vaccine to get accelerated. If the transmission or the cases of a particular disease are low, it is actually very difficult to test a vaccine in a short period of time. So a lot of things have worked to our advantage in order to make these vaccines. 0998475904 banji timve Malawi chokera kwa inu kuti mutipo banji mugwirizana ndi nkhani medu kwambirana tsiku la lero tikulolani kuti mutha kufunsa mafunso anu mchingerezi angakhalenso ndithu mchichewa. Tiona papali yani times to 0998475904 times to hello. Mtsogolere mwaswera. Ndaswera bwino ndobe ine mtsogolere. Bambo ali ndiwe ine kuzomba ndaswera kwa basi. Takulandirani bambo ali ndiwe tiyankhuleni. Makusana oro kulongoswa bwino kwa basi ndizikumveka bwino kwa basi. Koma ndimaona ngati kupanga vaccine. Despite kuti atenga sample ama ages osiyana. Koma so ama ine akaenga na environment. Mene kagwira ntchito for example, RIV ya Malawi kuno kudabire ku ya sisanga gwencho mwenilera. This is kuti ku ango ya environment yo ayanga na motani kuti vaccine akubera ku Malawi kuno apa ngate promotani regarding ku ango ya environment. Chabwino. Ndamika tsogolezi. Ndaona ba Dr. Ndegeda bakukusa mutu wawo ngati kuti munapena sana tikulimvetsesa funso lanu. Munapena mungofuna kubwereza chabe tatangofunsa nisoni. Ndi mafusa ndimanena kuti kupanga develop vaccine akulongosoda atenga ma ages osiyana kupanga ma samples. Ndele mafusa kuti ma samples amenewo akuyenera kuyanga na environment. Ya umene ma vaccine wagwira ntchito. There is some vaccine akuoneka kuti ampanga ku RICA, UK and the like. Ma experiment awapanga umene koko. Ndi environment ya ku Malawi kunoko. Angu imene yaulika motani. Chabwino. Akuyankhire pa wireless rari. Ndamika tsogolezi kwa basi. Zikomo. 0998475904 titenga matenfola ratu. Kena kurepeteka mpata kwa makosa nawa kuti ayankhe ndithu mafunso amenewa pompano ndithu pa wireless kuti kwinakonso tipeteke mpata kwa inu ochuluka nkuperekaponso ndithu ndemangazano a Malawi. Times talk hello. Ndikudziweni komanso mene muchaya lamya. Chaya lamya kuchokera ku CZ. Bwana ndaipa ndakulandirani. Ndathokoza kwambiri kuti sonane ndifunse funso langa pokuza ndi COVID-19 amene. Tiyankhuleni. Funso lake lishana kwambiri ndi mina fusalia kufuna ngonjezera ndemanga ina. Funso limene lero adokota phuka pa 24 January ofotokoza ku ndundu wa Malawi a president sanali komwepo. Anafotokoza zizindikiro zimene zimafanana kwambiri ndi matenda a HIV.
zizindikiro zimene zanafotokoza ndithu zonse zimafanana kwambiri ndi matenda amenewa amene analipo kale amene amaopsezaso chitetezo ya dziko lapansi ngakhale ku Malawi. Ndiyeno ndimafuna ndiziwe kuti kodi sizikanatheka kuti vaccine asanabwere ndi kufufuza mankhwalawa amene ali ofananira nako zizindikiro zake ndi aezio peza mankhwala ofanana ndi amenewa vaccine amene ali otiti azibaya ku Malawi kuno asanampeze kuno bwino. Chifukwa tikabwerera mbuyomu kuli matenda ambirimbiri sindikunena kuti afulumira kupeza vaccine amene koma nono kuti sizikanatheka vaccine amene kupeza kai matenda ena aso amene akusosa kuli matenda a cancer, matenda awa othamanga magazi, pali matenda ambirimbiri mbuyo kwathuku amene akhala zaka zambiri akusosa mtundu wa Malawi ngakhale pa dziko lonse lapansi. Sanampeze vaccine amene sanga bwanji katemera amene sanathe kumpeza sanga paja ma 1979 80 nthawi imeneyo kunali matenda vaccine amene anabweraso wanali matenda osiyana ndi awa waliwo. Matenda amene ajaso anapeza mwachangu koma pakati pa matenda osewa sanapeze mwachangu. Chifukwa chani vaccine uyu wapezeka chaka changotha kumene kuchokera ku China kuja 2019 muja anapezeka matenda ameneyo. Apeza vaccine amene chaka chimwachangu kwambiri. Ndeti matenda ena asanaloopsa kusiyana ndi awa. Chabwino funso langa lachiwiri ndikuti kwakhala kukumveka mphekesera zosiyanasiyana zokhudza katemera wa kachilombo ka corona. Mkatikati mwa mphekeserazi palinso chikayiko pamomwe katemera wa AstraZeneca akugwirira ntchito pamene ena akukayikira ngati angaperekedi chitetezo ku nthenda ya COVID-19. marendio sakumveka kuti mmene mfotokoza pamenepo ife tikumvako chingerezi pang'ono koma pali ena sakumva mmene mfotokoza kuti katemera amene ndi wabwinoko. Koma sono funso lina ndimene ndimafuna ndifananize ndi aja kuti katemera ameneyi abwera ku Malawi kuno matenda aja aeza aja amapezeka ndi mankhwala ena kwameneka kuja amakhala amphamvu kwambiri kusiyana ndi mmene amapangire South Africa kuno kapena akuphatikiza ku Malawi kuno. Zisiyana pati sasa asiyanisa kale kapena sanasiyanisi matenda onsewa a COVID-19 mankhwala ake ya vaccine ndi chimozimozi kapena. Mumalizisa bwanja ndaipa Zisazike chabwino kumabe ndi apase moni makosa nawo ifana ndi osowa anthu ngati amenewo nawo amasowa ife ndi anthu oti osaziwika koma timangoziwika simbi apa times masera bwanji makosa nano tasabdoka ineyo ndatokoza kwambiri ndi anthu oti chitika nthe kulumikizana asa ngati ziweso all the way from CZ goodbye. Ndizengeso mateni forena awiri apa tisanapereka mpata kuti anthu atiyankhe mafunso amenewa. 0998475904 ndiyo nambala yake imene muta kuchaya alamya kuti ife timve kuchokera kwa inu. Tione apa time titokala. Hello. Ndikudziweni komanso imene muchaya alamya. Okay. Ndine Nyoni ndikuimbira kuno ku 24. Tiyankhuleni. Okay, ineyo ndamva ndithu bwino mmene akufotokozera ndikusa nawo. Koma ndili ndi funso limodzi. Malingana ndizomveka mvekazi pakumveka kuti vaccine ameneyo akalowa mthupi mwa munthu azikasintha DNA ya munthuyo. Kutanthauza kuti munthuyo sadzakhalanso monga mmene analili. Ndidziwa angatifotokozere bwanji pa nkhani imene. Chabwino akuyankhaniseni pa wireless ati. Chabwino zikaonga zumveka zambiri kuzisinthidwaso DNA 21 minutes to 6 o'clock. Amozi kena kutipereka mphindi zokwanira zisanu kuti mafunso osewa ayesedwe kuyankhidwa kuti iso tikhale ni mpata ukumva zambiri. Time tokola. Hello. Ndikudziweni. Ine ndi Felix Matias kuno kumpita kumachinga. Matias kumachinga tiyankhuleni. Ineyo nkhani yonse ndaimva mmene mwafotokozera mwe. Koma tsopano ndizoti nangati panopa pali kampekesera kokuti anthu akumaopa kupita kuchipatala chwa kuti akaba ya Jackson. Ndiye lero pakonzedwa katemera ngati ameneyi. Kodi anthu muzafotokozera bwanji kuti anthu akamvese kuti asiye manda chifukwa panopa muzipatala za boma mukumavuta kuti upite ukalandire chithandizo chifukwa chokuti akuopa. Ndiye timaziwa katemera ku Jackson. Pamene papa mwakhunza bwanji zoti anthu mafotokozera bwinobwino kuti asakale ndi mantha chifukwa katemera kawiri samakhala woopsa
koma ngati zasogolera kuti munthu akabayidwa Jackson tamapeza mtendere. Zimene ningafune kufunsa funso limenelo kuti mukonza bwanji kuti anthu katemera ameneyi anthu amulandire ndi mtima wonse. Chabwino ndathokoza kwambiri mtsogoleri. Zikomo kwambiri munthu wankulu. Zikomo. Chabwino mafunso ndamene ochokera ndithu kwa Malawi ndikupaseni molingana ndi kuzuwa kwanu. Pasinduzo zonena kuti awadziwa chiti koma mwina pena ndisire nkhani m'manja mwanu kubera mafunso ochokera kwa Malawi mwina pena tiyankhe. Funso loyambirira nakamba za environment kuti ya ku Malawi kunoko ayiganizapo bwanji kuninacho kuti have they taken into account the environment. Funso linali vague kwambiri chifukwa mauti environment sitinamvesera amathandauza chande ndikuganiza kuti mwina mungoganiza chabe amathandauza kuti matupi a Malawi mwina atha kukhala osiyana ndi matupi a anthu amene aku South Africa. Chimene wafuna ndingowakumbutsa Amalawi nchonena kuti coronavirus amene akudwalitsa anthu a Malawi ndi yemweyo amene akudwalitsa anthu enanso kwa maneighbors athu neighboring countries athu. Ndena ngati vaccine akugwira ntchito kwa anthu amene akudwala akunja akuyeneka kugwira ntchito kwa anthu amene akudwala ku Malawi kunoko. Palibe ma factors ena amene amapanga contribute ku vaccine kugwira ntchito oposera response ya immune response, chitetezo cha mthupi momwe chimapangira react. Chifukwa momwe chimakhalira chitetezo cha mthupi nchonena kuti ngati umafungati ku barracks kuti ukamva kuti kwachitika china yakenso masoja amatuluka kapanga deal ndi chinthucho. Chimodzimodzinso kuti thupi likanoti pachituka chinthu cha chilendo amene virus imatumiza timati ma antibodies ma cells na timati ma T cells kumano tingona kuti ma cells a chitetezo kupita ukalimbana ndi chinthu chimene chichacho. Ndena ngati chitetezo chathu chili chabwino ndiye sira ife na anthu aku South Africa tikuyenera kupanga behave the same way. Ndithu Chabwino muthu upita sofu zolina ndikumbusani funso lachiwiri. Chabwino Amalawi anzanga tiyeni timange umodzi kugonjetsa muliriwu. Atsogoleri onse andale amipingo mabungwe mafumu komanso anzathu aulumali ndipo tikatero tigonjetsa COVID-19 coronavirus. Imbani 54747 mukaona zizindikiro tanenazi kuti kupe. Chabwino tibwerereso kufunso lina ndiyesate talipezanso. Funso lachiwiri anafunsa kuti kodi bwanji vaccine amene wathamangidwa kupangidwa bwanji matenda ena ambuyo acha HIV. Funso nalo kuti HIV bwanji ilibe vaccine mpaka na leo. Tingokamba funso lomwe chuchuchu. I think ndi funso lofunikira kwambiri chifukwa ndi nthenda kuti ikutivutisa kwambiri makamaka kuno ku Sub-Saharan Africa kuposa momwe imavutira kunja kwa anthu ngati kwa azungu. Ndi sicho lakukadi anthu maganiza onena kuti mwina pali kinaika kumene kanachitika wene pakuti anthu asatithandize kunoko. Komano chilungamo chake nchionena kuti kwa anthu amene anaphunzira amene amamvesesa momwe imapangira behave HIV ikalowa mthupi. HIV ndi matenda ovuta kwambiri kuti wapange cure. Mpaka napanga tilibe cure tili ndi treatment imene imangopanga slow down imapanga imayimisa replication kuti kupanga multiply mauti ma cells a HIV. Koma in terms of cure kuti kuiphera tonse lonse lapansi pano palibe. Komando tikafika ku vaccine wa HIV vuto la ka virus kamene kachaka ndikuona kuti kamapita kumalo kumene kumapangidwa ma cells natural aja opangira oteteza thupi aja. Amapita kumene wapangidwa ma immune cells aja ndikusandusa barracks ija kukhala factory yopangira ma HIV copies. Kama thamangira kupha asilikali pamene ma virus na cell amalimbana ndi ma organs enawo pamene kamene kacha kama thamangira kumene kumatulukira asilikali kucha ndikukakusandusa factory yake yopangira ma HIV copies ena kupanga multiply. Ngati HIV imapha chitetezo cha mthupi. Vaccine amapita
kukapanga train chitetezo cha mthupi HIV imakapha chitetezo chimene chocho chimene vaccine isamagwiritsa ntchitocho mchaka zili zovutirako panopa of course pali ma vaccine angapo HIV amene akupangidwa akhala akupangidwa kwa nthawi itali komano vuto limene akukumana nalo ndi limene lilona kuti HIV imathamangira kupangidwa chitetezo kucha ku factory kucha panali sofosero kugwirizana ndi DNA ananena kuti ati tikumva manong'onong'o ananena kuti tikatenga katemera ameneyi azikapanga ora DNA ya munthu funso limene ndifuna kuti likayankhidwa mchichewa mwina soso mtsogoleri mutithandize kuliyankha mchingerezi muchichewa tinena kuti technology imeneyi ya ma vaccine amene wawa sikoyamba kugwiritsa ntchito tagwiritsa ntchito mbuyo mukambirimbiri tagwiritsa ntchito sopanga katemera wa Ebola monga mukumbukira nthawi kunali outbreak ya Ebola anthu amwalira mbirimbiri anagwiritsa ntchito katemera opangidwa moteremo chimene tikutanthauza kuti katemerayo anthu akamumva amati DNA and amene amanonga kuti ikusintha DNA komano katemera waperekedwa kwa anthu mamiliyoni ambirimbiri palibe amene anamuonapo kuti DNA yake yasintha komanso ma trials timakamba chambuyo aja ntchito yake makhale mecha kuona kuti safety yachani ya vaccine bwinobwino mwina tingolongosola muchichewa ndazikhala zokuvutirako momwe vaccine amagwirira uyu wa AstraZeneca amagwirira ntchito anatenga spike protein tanena kuti corona imene kuti ilowe muthupi imagwiritsa ntchito spike protein ingati chimene chimasegulira ngati key wake lolowera mthupi ndefe tatangotenga kamene koko kupangirako kukachosa pa corona apo komano tikuyenera kuti thupili lizipanga recognize kuti ka spike protein ndesi tingakayike pakokha yayi ndi anatengano virus ina timati adenovirus adenovirus imene muchizungu tina kuti vector ndiyo ngopangira transport ndi atenga spike protein imeneja ndikuyika mu vector imene mu adenovirus kukhanga ndino chinthu chimodzi ndikutenga adenovirus yo khano ngati vaccine kumbaya no munthu sipano thupilika noti kwabwera adenovirus ndi ka spike protein kamene kaka limalipanga train kuti lipange produce likatuluse no ka spike protein iko kaonekere no poonekera ngati kupanga produce ma spike protein ambirimbiri mpene no asilikali achamatuluka nkukapanga attack kungoti mawa kuti DNA amachulidwa po ndikuona kuti popanga spike protein process imene mauti DNA amazachulidwa apo RNA DNA akachulidwa pone pachapo mpene anthu amona ngati ya itikusintha tikukusintha DNA ya munthu ya DNA adenovirus kamakhaso ndi DNA kako Dr. Jambo quite briefly funso lomweli lonena kuti ati ka vaccine kamatha kupanga alter na DNA ya munthu ukagwiritsa ntchito nzoona. First and foremost, that's wrong and it's not true. So the AstraZeneca vaccine, I don't see any way it would go and alter human DNA. On top of that, there are other vaccines which are called mRNA vaccines, which are also given to human beings, and they also protect against COVID disease. So when these vaccines, whether it's the adenoviral vector vaccine like AstraZeneca or the mRNA vaccine like Moderna and Pfizer, when they are given to human beings and they go into a cell, the cell will start producing these spike proteins, which makes the immune system to respond. But once they are done that job, those cells will die, and that virus that was put there as a vector will also die, because it's not able to duplicate or to replicate itself. So there's no way the vaccines will be able to alter your DNA. All right. 0998-475-904 titengesa mene pa times talk. Hello. Hello. Ndikuziweni komanso mene muchayalamya. Ndi Frank ntukanika kuno kwa chisiku machini. Mwada Frank nda? Ntukanika. Oh, chabwino tiyankhuleni. Asiti nayi ndifunso lakuti tikumva kuti matenda amene wawa tikabayidwa Jackson yo ndiye basi baone kupotiye kuti titenga corona. Chabwino. Ndiye mati ndifunso kuti koma ndizoona
Chabwino ndathokoza kwambiri kwa Nkhani pa wireless. 0998475904 ndiyo nambala yake imene mutho tichayalamya kuti ifeso timve kuchokera kwa inu kuyang'anira nthawi yathu apa nkumati 10 minutes to 6 o'clock 6 o'clock and pamene tikhale tikukwangula ndithu program imeneyi titengese ma 10 for ena awiri timve kuti akutipo bwanji. Time to talk. Hello, time to talk. Hello. Professor Muhammad Abutrika, tukupasani mphindi imodzi. Okay, chabwino. Tiyankhuleni. Ukubwera Katemera. Hello. Mumve kapitirizani. Ukubwera Katemera amene anzathu ku South Africa amona kuti nosakugwira ntchito. Ndiye manong'onong'o akuchuluka mu social media. Kusolanga loyambirira. Kodi angatitsimikizire bwanji kuti akuchora amene amalawi tikutengayo ndi dzina lake limene munenayo wapangidwa mukuti ku Oxford iyo kodi angatitsimikizire bwanji kuti kwa Malawi azagwira ntchito chifukwa kwa anzathu ku South Africa anchita council kuti nosakugwira ntchito. One, kodi atamva sakugwira ntchito anapangapo research iwo ono ali kusachi kuti kodi chimene chinachitika ntani kuti asagwira ntchito. Kusula kitatu ndonena kuti kodi siti kungotenga Katemera uyuyu kusiya wina amene ali wamphamvu mwina chifukwa choti akupangidwa ku Oxford iko chifukwa choti Oxford yo ili ku Mangalande mwina chifukwa tu support kupanga support azungu ifeso tinali anda iwowo ndiye tatiye ntiguleni dzidzi ngakhale dzidzi tosagwira kusotola la number 4 kodi zimene anthu amaopa kuti azungu afuna apange capture Africa especially for kuda kodi apapa is not a proof kuti alibwesera Katemera osagwira ntchito capture Africa. Mafunso anga ndi follow amene wowo kodi mwandipasa nthawi yochepa ndivizizo kwambiri mafunso anga ndi amene andiyankhira pa wireless kamba TV kamba wireless ndinawo limodzi. Ndathokoza kwambiri Professor Muhammad Abutrika. Ndakwanisa kusunga nthawi? Ayi, koma ndathokoza. Ande president osunga nthawi. Antu kalamba kamanso omwe amadwala matenda ena mwayenela sokube wamsaike moyo pati opyezo tatila ni chose mwandundumeko kala ndi chelo kuzizindikiro chifukwa makwala kolona ulibe kukusila moyo sosungirana usatengere chikulu samale kaweka kufasaferana fala kwake okuzana ndi malovu makololo ndi mamina aodwalayo amalawi anzanga tiyeni timange chabwino padza pa mafunso tiyesenso ngati tingakwanise ndithu kuyankha mafunso amenewa amene abwera ochokera kwa Malawi. Ndikupasani andeketa inu ndikuti tikugawirani nthawi yochuluka kuti mutiyankhe mafunso chifukwa chonena tisenenga mafunso akubwera mchichewa ndikuti tibwere kwa inu. Funso limene amalizira Abutrika afunsa kunena kuti kupanga summarize ma concerns awo akunena kuti iwo saunkhulupirira Katemera ameneyu chifukwa kuti amva kuti ndosagwira ntchito mwina ndi Katemera amene afuna azungu kuti atithesere chiwerengero ku Africa kunoko. Nafuna ndingowalongosolera kunena kuti akatemera amene timalandira ku Malawi kunoko ambiri amene timabwera ku Malawi kunoko ndokuti timapasidwa koma tikanoti timapasidwa tutanda tisagulidwa yayi opanga Katemera ma manufacturers ma vaccine companies kwa iwo ndi business ndi business nde sangamango tipanga Katemera tipanga cost 300 million nkongo nitenga kumpeleka Malawi yayi alipo maiko amene anena kuti Amalawi sangatokwanisa kugula Katemera ameneyo mwamathandiza kukonza misewu timalandira funding muzipatala zambiri timalandira funding Amalawi sangatokugula Katemera ameneyo tenta athandize kugula Katemera ameneyo iwo amalipira kuti ife tithandizike. Kungonenapo kunena kuti pali matenda ena amene tachosa paziko lansi panopa chifukwa cha Katemera nde atanena kuti akufuna kutitha anthu aku Africa kunoko
anakati tamati akatemera amene timandiratira anamucha chomwe nangobadwa kumene amandira timati katemera otereza TB timati BCG kena kapita 6 weeks amazandaso katemera ina 5 kapita 10 weeks akatemeraso ena ambirimbiri mwana akafika 9 months amandira measles kunakhala kuti kutitha kuti kufuna kuwapha anthu onse aku Africa anakambira katemera amene achawo usanakuleso usanapeseso nzeru zonena kuti yayi katemera amene ndisatenga katemera chitimapereka kwa ana nde katemera amene akugwiritsidwa ntchito ku UK ku England kumweko pano pati nanga tikuonera tonse ya MalawiNews muona kuti a UK akugwiritsa ntchito AstraZeneca vaccine amene uyu ndipo manamba of anthu amene akugonekedwa mchipatala atsika kwambiri mwayamba kupereka katemera amene moti siri kungwiritsira ntchito chabe chifukwa chonena kuti nthawi ina chamatera mula ndi iwo sakugwiritsa ntchito kubwerera kufusolina sakugwiritsa ntchito kuli kafukufuku wina aliyense amene wagwiritsidwa wachitika mwina pena ku Malawi kunoko mugwirizana ndi AstraZeneca chifukwa anafunsa sofusola ngati limeneyo kafukufuku amapanga amene akupanga vaccine yo timati pharmaceutical company right imakhala yapanga ma trials nimachula cha phase 1 phase 2 phase 3 trials ndamatenga no ma report onse ndikupereka ma regulatory authorities amaiko kuna kuti mupange review ma results awa ndekatemera amene akugwiritsa ntchito muzikunali suti ziko nalo simapanga kafukufuku wawo chifukwa zimene zimatenga 1 ndrama 2 zimatenga nthawi pano pa anthu akumwalira ndeti nekati ziganiza sokuti ma ethics akutuza chani pali mbali ina yonena kunena kuti sitikufuna munthu wa mu kafukufuku apeze hamu ina yonse kapena apeze matenda chifukwa chachani cha clinical trial komanso 2 sitikufuna tipange withhold treatment anthu akumwalira tikapanga withhold treatment yoti ipanga ilesa anthu kumwalira tikuzoti dziko lonse ligwiritsa ntchito anthu amba kusiya kumwalira koma ife tuna kuti tifuna tiyambe kupanga setup kaye kumwalira kunoko clinical trial kuti tipange zamulayi momwe patokha pamene mbuyo monsemu makatemera ndi mankhwala onse amene takhala tikugwiritsa ntchito timapanga trust ma reports amene apangidwa review kuyankha funso lawo kumalawi kuno inde ma scientists tinayang'ana nano ma reports aja akustudy aku South Africa ichi imene akuona kuti ku South Africa panga council katemera amene tinakhala pansi tonse kuyang'ana ma reports kuona kuti kodi evidence imene aperekedwa apapa ndi kuti tingayikhulupirire anthu onse ma researchers onse ayiona kuona kuti tanena kuti anatenga anthu 1480 pamene study yoti ikuoneseni efficacy imayeneka iziyambira at least 5000 10000 15000 anthu oti azikupasa evidence yokwanira nde iwo popanga setup study yo anayipanga setup study oti yankhe funso loyambirira la safety lija osati la efficacy chabwino nthawi ndi imene tichitira njiru tili ndi 1 minute kuti ingopita funso lotsiriza akuti zumveka kunena kuti ukatenga katemera ameneyi akhalenso akugawiranso pomponso matenda amene a covid nzoona amene ndibwereranso mwinambirira kuti katemera amagwira ntchito bwanji katemera wina aliyense katemera ndi timagwisa timati ma biologicals amasiyana ma drugs amene ali ma chemicals timatenga ndithu kachinthu kamoyo kamene kakuyambisa matenda ako ndikukaphwasula ndikutengapo pati imodzi imene ikalowa mthupi lili panga recognize kuti awa ni matenda ndibweresanso ikali amenya nde nangati anthu amene akhala thousands mwina anthu 20 chakuti 1000 anali ma trials amene wasanatenge coronavirus ife Malawi titenga chifukwa chani Dr. Jambo, as we are wrapping up this conversation, much as Malawians are looking forward to having this vaccine in the country, are there any actions that can be considered as a way of slowing down transmission, apart from the prevention measures which have been, put across by, the health practitioners in the country, and of course they are being ignored by some quarters in the society? You have a minute to answer this question. Okay. I think maybe some people would expect me to say there's another way of going around this. Unfortunately, there's no other way. Those 3 measures that have been talked about over and over again, practicing social distancing, wear a face mask, practice hand hygiene, are irreplaceable. So we have to continue doing that. And once we get the vaccine as well, it will be an additional 2. Not that a replacement of those 3. It's an additional 2 that's important for us to reduce the transmission of this SARS-CoV-2 virus that's amongst us. Eventually, this virus will also go, like we have seen previously with other pandemics of a similar nature. It's not the first time human
population to face pandemics of these signs. Chabwino. Yes. Ndithokoza kwambiri Dr. Jambo komanso Dr. Ndegeta kamba kubwera ndithu mu studio muno kuzati unikira pa nkhani ndithu. Zoma kwambiri. Chabwino kwa inu nonse amene munatitchera lami ya Malawi ndikuthokozeni kuti mutapatala nthawi kuti tikhale limodzi kwa inu amene matonera pa kanema ena kutimvetsera pa wireless ena pa utata wa mchezo wa Facebook Times 360 Malawi tithokozenso kuti munali pamenepo. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda, program ya lero ya Time Stroke amene amatipasira ndi Malawi Liverpool Welcome Trust.